Oggi è il 4 settembre, io sono un po' a pezzi. Questo è il lato il cielo. No, è meraviglioso. C'è stati i tuoi ogni scopo perché nulla dopo una vita che oggi sono tutti e ma e una cosa della terra e non si dice e non la pippa per un ramen e sono della E quindi mi vado a prendere una zuppa da sola. Gli altri oggi sono andati nei tunnel, io ci andrò adesso da sola. E alle 5 ci sarà una delle conferenze che mi interessa di più, quella dell'ingegnere nucleare Jesper Johansen, che è un mito, che si è costruito un'antenna con una canna da pesca in fibra di carbonio e quindi ci darà le informazioni di quello che accade a livello molecolare. E quindi adesso niente, vado a mangiarmi la mia zuppa. La piramide è proprio là. Questo è Visoko. Qui c'è il fiume. Wow, che bell'airone cinerino gigante. Qua c'è tutto un enorme cimitero. Ne vedrete tanti se venite qua, un po' dappertutto, perché i morti sono stati veramente tanti. Thank you very much. I'm sitting because I'm using lots of mouse actions and my knees are not very good anymore. Okay. First things first. After these 14 years, what I have been here, a conclusion first. Number one. Here is no pyramids. Number two, here is no radio. Ah. Okay. I promise to start like this. Okay, we go back to the main point. Ora riprendere un attimo. Questa è la camera, la prima camera, non si vede ancora la camera sotto, adesso la mostro. Bene. C'è staccato? No, semplicemente sotto. Vai. Perfetto. Così ingrandisce l'immagine sopra. Un tiro di pazienza. Questa è la prima camera e questa è la seconda camera. Stavolta è più umido ed è un po' più cancellato la parte inferiore, però guarda come va giù sotto. E non c'è una terza camera. 4 metri. Sì. 4 metri. 4 metri. Questa è una tomba e questa è l'altra tomba. C'è dentro degli elementi di sostegno della parete sul bordo. E questo qua dovrebbe essere aria, questa che si vede. E i corpi sono sospesi a metà. Teoricamente, perché non sappiamo ancora più tanto che non scaveranno, però si vede molto bene, sta venuto bene anche questa. Sì. Perché si è mossa sulla destra.
So unbelievable that we started to call this a vacuum cleaner. Okay? Then, 2014, then I came here alone and I had more equipment with me. There is a measuring points what I did then. And also water came as a medium. Questo è il suono della One piramide. more, we go more. E lui dice che è una specie di pulsar, che è lo stesso suono che si può sentire sulla sonda Cassini. Now you see why this is taking so long, you know. I should have a supercomputer. I zoom to here, like this. So you see and if we take, this is the highest level, this is 130,000 hertz, which is, nature doesn't do this kind of things. I can be quite sure. Can we go? Say what chord it is, Heike? Sorry? Can you pick up what chord it is? C, D, G? Not yet. No. It's then I have to put it because there is no chords above the 100,000 hertz. You know? It's a C. It can be C 150. You know. Okay. But it's also I can put this to visual hearable form, but it takes time. I don't want to take Jesper's time. But the thing what I wanted to show is this about this sound is that it's more the tempo is higher than in sun pyramid and the moon pyramid. Jesper Johansen. Bravo! This is his third visit to the Bosnian pyramids. Fourth. Thank you. Usually he comes before and stays because he wants to find the details that usually other people missed. So let's see what we've been missing the last few years here. Ok. Thank you so much. First and foremost, thank you so much for taking your time, showing the interest, coming here tonight. Secondly, thank you so much to Dr. Osmananik for giving me this opportunity to speak here tonight. When I received the invitation, and I realized it included a presentation, I quite fast realized that I was facing a huge challenge. And the huge challenge is not about showing my findings, my work. It is more about making you understand my thoughts. This is what troubles me. So I sat down and gave it some thoughts.
and I realized that I had to divide this presentation up into two. The first part of this presentation will be to establish a perspective, actually trying to make you see things from my point of view, what it is I see when I look at the pyramids, the stones, the concretes, when I do my measurements and so on. I've been studying physics and quantum physics, astrophysics and so on for more than 20 years. So this is a little hard to actually present in a way that you can understand it. And so on. He has more or less been forgotten. But just because he's been forgotten didn't mean that I couldn't study him. So I did. I also came about this man, Victor Schauberger. Victor Schauberger spoke about the natural flow of energy. And he said, look at water. Look at how water flows. Why does water flow the way it does? It flows the way it does because it wants to flow that way. Water is free. It's free to move. Now, I also came about these men. Some of the greatest physicists we have, or have had, apparently. And lots could be said about those. Albert Einstein and Niels Bohr did a lot of work together, along with Planck and Schrödinger. And Bohr came up with this model in 1950. E l'argilla vuole assorbire l'acqua, quindi doveva esserci nella mia mente un'altra spiegazione a questo. Ecco, questo è un esempio del terzo strato. Ho semplicemente preso queste pietre dalla terra, le ho guardate e ho iniziato a investigarle nel miglior modo in cui sono stato capace. A destra vediamo cristallo. C'è una bella e grande pietra di quarzo messa proprio lì. E il cristallo semplicemente continua. Ma poi nello strato sotto a quello lì ho trovato qualcosa di diverso, qualcosa di strano. Sull'angolo superiore a sinistra vedo una struttura sconosciuta. Per ora non sono ancora riuscito a analizzarla, quindi per me è ancora una struttura sconosciuta. Lo farò comunque nel futuro perché ho un'idea di quello che potrebbe essere, ma ancora non ne sono certo. E arrivando al livello 5 ho trovato qualcosa di molto strano. Qui nel mezzo del pezzo di cemento vediamo una pietra di granito nera.
Però dentro ci sono come dei buchetti con dei sassolini. E mi sono detto, questo appare molto strano. È molto strano, mi sono detto, come fai a fare questi fossette dentro alla pietra di granito? Non dovrebbe essere possibile. E quindi ho analizzato le pietre. Sto usando queste foto perché questa è veramente una delle mie pietre preferite. Questo è proprio un esempio di quello che succede quando tutto va storto. Ci sono un sacco di informazioni in questa pietra. E ci tornerò un pochino più avanti quando avremo stabilito un pochino più di prospettiva. Una delle primissime pietre che ho trovato è stata questa. È una pietra di marmo ed è colorata. Questo è abbastanza naturale, però quando una pietra ha un colore significa che non è mai stata riscaldata. Quindi questa pietra non è stata mai fusa, non è mai stata così calda da poter iniziare a diventare morbida. Ma guardate la superficie. Ci sono queste fossette. La parte più grossa appartiene all'argilla che è rimasta attaccata a questa pietra, ma la superficie appare molto strana. La pietra ha bordi arrotondati, quindi significa che a un certo punto è stata levigata dall'acqua prima di finire del cemento. Ma questi buchettini, come fanno a essere lì? Come può la superficie apparire in questo modo? A me sembra quasi un pezzo d'argilla a cui siano stati spinti dei sassolini sulla superficie di questa argilla. Però questa è una pietra di marmo. E quindi com'è successo? Se guardiamo tutta la pietra da sinistra a destra, vediamo che le due fini di questa pietra appaiono un po' diverse rispetto al resto della pietra. Sono state più influenzate in maniera più pesante. Questo ci dà una direzione riguardo alla pietra. Ho fatto tagliare la pietra a metà perché volevo esaminare l'interno e ve lo mostrerò più tardi. Però se incominciamo a guardare un lato della pietra, alla fine, vediamo questo. Ci sono dei sassolini inglobati nella superficie. Ci sono diversi pezzi di arenaria, di calcare e così via, bloccati nella superficie, incastonati sulla superficie. Qui nel mezzo vediamo un sassolino di pietra incastonato sulla superficie e lì vicino vediamo il buco dove un'altra pietra stava prima e possiamo contare da 15 a 20 pezzettini di differenti pietre incastonate nella superficie. Qui abbiamo una pietra completamente inclusa nella superficie, ma tutte queste sono colorate, quindi queste pietre non sono mai state riscaldate, non sono mai state sciolte. Ora, guardandolo dall'altra parte, la cosa non è migliore. Se guardiamo qua sulla sinistra c'è il buco dove doveva essere una grande pietra. Qua su le abbiamo ancora incastonate pezzi di granito, pezzi di cristallo. Su tutta la superficie abbiamo differenti pezzetti di pietra inclusi. Come può essere? La maggior parte di queste pietre ha bordi arrotondati, quindi a loro volta sono state erose dall'acqua. E allo stesso modo questa pietra di marmo. Guardate tutti questi segni, tutte queste diverse impressioni nella pietra. Questo a me non sembra affatto naturale. Ora questa prossima pietra veramente mi confonde. Guardiamola. Guardatela. Una pietra normalmente appare in questo modo. Abbiamo pezzi di calcare spinti nella superficie tutto attorno. Anche qui abbiamo queste due pietre chiaramente visibilmente messe insieme, non sappiamo come. Ora dovrei menzionare il fatto che il calcio e il ferro provengono naturalmente dall'argilla. L'argilla usata nel cemento contiene calcio e ferro, ma solo in piccole quantità. C'è più calcio che ferro, ma l'ossido di ferro è naturalmente presente nell'argilla. Ma non così. Sulla superficie di questa pietra qua
ancora troviamo al 98% puro ossido di ferro. Come può succedere? Come fa l'ossido di ferro a finire in goccioline così sopra questa pietra, nel cemento delle piramidi? Anche se guardiamo la pietra dall'altro lato, le cose non sono migliori. Anche qui abbiamo ossido di ferro a gruppi. E vediamo anche quest'altra cosa che non ho ancora esaminato. Io non credo che una pietra possa essere naturalmente così, specialmente dopo essere stata smussata dall'acqua. E poi abbiamo tutte queste strane linee che vanno attraverso la pietra in diversi posti. E ora qua diventa ovvio. Questa è una bellissima e rotonda pietra di marmo. E proprio in mezzo abbiamo una pietruzza di granito semplicemente spinta dentro. Questa settimana abbiamo fatto molte misurazioni, tra cui alcune veramente molto curiose. In cima alla piramide della Luna, dove abbiamo rilevato 50 Hz, anche se lassù non ci sono tralicci elettrici, il che significa che il segnale deve venire da sotto, dalla base della piramide dove si trova la città, e in qualche modo questo segnale viene trasportato alla cima, dove noi l'abbiamo rilevato. Non solo questo, abbiamo anche trovato quello che è descritto come battito del cuore, che si presenta ogni 6-7 secondi. È ancora sconosciuto e farò molte altre ricerche su questo. Chiaramente devo prima andare a casa a analizzare tutte le misurazioni. Oltre a questo ho anche evidenze di quella che chiamo tecnologia di trasmutazione basata sulle onde, usata per costruire le piramidi. Questo significa che possiamo vedere pietre che sono state incastonate nella superficie, in qualche modo attraverso una forma di fusione fredda, basata su tecnologia a onde, non tecnologia a particelle. Questo è qualcosa su cui farò molto altro lavoro nel futuro, ma questo consuma molto tempo, quindi posso soltanto tornare qui nel futuro per fare molto altro di questo lavoro. Ho anche trovato concentrazioni di ossido di ferro sopra il cemento delle piramidi, anche fino al 98%, come vedete qua. Purissimo ossido di ferro, o quasi, sopra questa pietra. Credo che questo ossido di ferro venga dall'argilla insieme al calcio, quindi c'è una ragione specifica per cui usavano questo tipo di argilla per costruire le piramidi. Ma questo non spiega come questo ossido di ferro si è concentrato in questo modo, raggiungendo il 98% di concentrazione. E di nuovo credo che questo sia dovuto a una tecnologia basata sulle onde. Dovremmo forse guardare a questo in una forma di modelli cimatici, per via della concentrazione. In ultimo sto lavorando a una nuova proposta per il flusso energetico attorno alla piramide. Questo mi ricorda veramente un naturale flusso magnetico attorno a un magnete non lineare. E questo è estremamente interessante perché dimostrano che le piramidi permettono un vero flusso naturale dell'energia. Quindi le piramidi sembrano essere un naturale amplificatore di energia, a cui poi si possono applicare altre frequenze di energia, come è stato menzionato, quindi forse telecomunicazione, guarigione e così via. Ma il mio lavoro probabilmente qui non finirà mai. Ho ancora molti anni davanti, per cui non vedo l'ora di tornare nel futuro. E quindi siamo qua per fare un piccolo riassunto di quella che è stata questa esperienza. Io spero che abbia potuto passare un pochettino tramite il video, anche se è un'energia da vivere, perché ci sono energie assolutamente uniche al mondo in questo posto, e questa sera avremo altre conferenze che ne parleranno ulteriormente.
Tutte queste conferenze poi sono state riprese professionalmente e possono essere recuperate sul sito delle Piramidi di Bosnia, che è appunto tenuto dalla nostra cara Cristina Redi, che ancora ringrazio immensamente per questo viaggio incredibile. È stato incredibile perché è stato un po' come vivere nella realizzazione di un sogno, di uno dei più grandi sogni, parlare la stessa lingua con degli scienziati meravigliosi. Ieri sera c'è stata la presentazione di Jesper Johansen, che ha fatto un riassunto meraviglioso di tutte le cose cui abbiamo provato a divulgare in questi anni. Avrei voluto che Sergio fosse qui con noi. Quando si vivono queste esperienze si comprende che in realtà non c'è nulla da temere, perché è come se fossimo tanti granelli di un'unica persona sparsi in giro per il mondo, e tutte le strade in realtà portano la coscienza ad arrivare sempre alle stesse conclusioni. Quindi ieri sera Jesper Johansen appunto ha fatto vedere una delle cose principali che io avevo notato un po' dappertutto, che ho fatto vedere, cioè questi cementi, questi conglomerati, queste rocce che geologicamente non possono esistere perché sono create come se ci fosse una roccia che una volta era morbida e ingloba altri sassolini, che sono formazioni che non potrebbero essere lì perché devono essersi formate geologicamente in un altro momento, essere state prima rese rotonde dall'acqua e poi trovarsi dentro una pietra che però è più vecchia di loro, o addirittura pezzi di pietre come l'arenaria, che non è possibile che dopo essere stata appunto all'interno di un ciotolo magari proprio di granito che è stato anche stondato dall'acqua, è ancora lì quando avrebbe dovuto essere assolutamente polverizzata dall'effetto dell'acqua. Quindi tutte cose che io avevo notato e che lui ha mostrato ieri. È stato fantastico perché appunto ha ipotizzato che ci fosse una tecnologia basata sull'effetto Hutchinson, quindi la trasmutazione alchemica di materiali utilizzando una sorta di fusione fredda, che poi era quello che ci spiegava Sergio, perché loro, sapendo utilizzare il campo, conoscendo i gradi in cui si formano gli elementi, a seconda di come viene vettorizzato quest'etere, con quale geometria si può trasformare un elemento nell'altro, quello che aveva imparato a fare bene anche Ettore Majorana, che quindi sapeva trasformare qualsiasi cosa in oro, è quello che facevano gli alchimisti. Quindi è stato un vero sogno ad occhi aperti sentire altre persone notare queste cose in altre parti del mondo e parlare di questa fisica, anche vedere gli scettici come appunto il dottor Zdeslav Kretic, che è arrivato qui come professore di fisica ordinario credendo che le onde scalari e questo tipo di fisica fosse qualcosa di, lui lo definiva fancy, un po' fantasioso, un po' strano, un po' aleatorio. Invece oggi ha concluso appunto che tutto questo è reale. My name is Dr. Zdeslav Krepic. I'm a physicist. I worked in United States for 22 years. I'm originally from Croatia. Now came back home, and I've been happy to be here with this beautiful group of experts to observe their measurements. I do not do measurements of my own, and I can only just agree with all of them that these constructions are not natural constructions, and there's a variety of different proofs or elements toward the proof that they have been constructed by some intelligent devices. So I'll kind of put together what you heard so far. So we have combination of archaeological evidences that you heard about from Dr. Samir and Samir. We have radioactive dating that they did not mention now, but we have very convincing evidence that the radioactive dating is showing that these structures have been built 12,000, 26,000, and some up to 29,000 years ago. So we can say unknown civilization. We have evidence that energy patterns in those pyramids are extremely interesting, varying in definite patterns, from the bottom to the top, sometimes reverse in other structures, which may indicate that they are used for different purposes. We have evidence that sound patterns coincide with the patterns of electromagnetic waves that we are observing. Both of them are very interesting. The frequencies that we are finding are similar.
Sometimes the pyramidal structures are reinforcing those signals, and as we observed with the case of the sound, sometimes they seem to be dispersing the sound on the top that is more structured at the bottom. All of these evidences are pointing to the fact that they're doing something to these physical phenomena. You will hear just in a moment from Jesper. He's been observing the entire complex, and he's seen that the electromagnetic patterns are related to an entire area. That feeds to the idea that not only the shape of the structures, but also the geometrical distribution of the structures is peculiar, at least, and point to some intelligent organization. I believe that's all. All of the kinds of the evidences that we've seen so far that point to the same conclusion, and that's that these are not just natural formations at all. They have a specific purpose. Somebody built them. We don't know what's the purpose yet. We don't know who was it that built them. We don't even know the technology that they used, but we have strong evidence that they are not natural and they have been man-made. Ed è sconvolto da tutte le implicazioni che questo luogo ha nello sviluppo della nuova fisica e della comprensione di quello che è lo spirito in fondo, cioè l'energia. E quindi siamo sempre più vicini ad una comprensione scientifica di quello che è lo spirito. È una comunità sempre più grande che si sta riunendo, e questo grande cuore in un paese martoriato e bistrattato come la Bosnia sta dando dei risultati magnifici. Quindi io ancora non ho parole per definire la mia gratitudine, e spero sia passato un po' anche a voi. Io vi invito a venire qua. Grazie. I'd like him to prepare his short presentation. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much for staying and listening to my short presentation. As you know, I haven't done any fieldwork myself, and this is my first time here in Bosnia. And as Dr. Samir had mentioned, that I've emailed him, and I'm very, very grateful that he offered for me to come here and be part of this absolutely incredible conference with a mixture of spirituality and healers and science all blended into one, which is essentially what we want to do, is to bring everybody together. So this is just a very short presentation, just recapping some of the stuff that's been talked about, and following this will be a short video as well with some of the footage that we've taken through the last couple of days, which will nicely wrap up the conference, because you can see everything from a bird's eye view. You really get a perspective of where you're going. Good job. Good job, Sam. Yes!
There you are. Did you see them, Sam? You were sitting under the tree. I could see was your legs. And I sit down with you as a right hand. Yeah, yes. What a sad. It's weird watching yourself like that in Big Brothers.
The landscape is something I've never quite seen before. It's absolutely beautiful. Yeah. Yeah. Video now. Hey, it works. I'm curious to see what it says. It does the job. So here's the Pyramid of the Moon lying around. And we see the Pyramid of the Sun from the Pyramid of the Moon. So just to see the perspective of how big these structures actually are. Here, you can see the zoom in. So here's a little outtake. As some of you may know, I crashed the drone. Oh no! The drone, but with thanks to Evelina, Saeed, Jose, we managed to retrieve it. And the very And so here, this is the final drone shot of the actual archaeological park. And again, just to see the immense scale of work and effort put in, absolutely phenomenal. Yeah. So yes, never before have I ever witnessed such an eclectic mix of culture, sport, history and mystery, all in one beautiful, unique place. After hearing the stories of the tennis courts being built yesterday and the efforts put in there, you know that this is a special place. Wow. We must do all we can to share these findings with the world so that it receives the recognition it deserves. So any of the footage that you see and anything else that you may want, please let me know. I'll be happy to share the footage with you for free, of course. And it's about love, peace, unity, and oneness in humanity. All right.